chapter 12 verse 28. Yanko beside Jesus Christ said, Yesue enkrofo bi owiase ma wachi enomudi. Omasi ye wonyame agya nyame oba eni nyame hwenhwen konkono. Anase honhon konkono. Na we nyina no kambo ma na asan ba bedane ade baako. Ye kwa akobusa Jesus say Yesue edi asam na wo ka kire sa enkrofo we. Mark chapter 12 verse 28. Mark chapter 12 verse 28. Na atwerɛfoɔ mu baako a ɔte sɛ. Atwerɛfoɔ mu baako ɛte sɛ. Wɔregye akyinye. Yesu Kristo odi akyinye. Na wahunu sɛ. Na emre ohunu sɛ. Wabua wɔn yie. Yesu Kristo wabua wɔn yie no. Bisa no sɛ. Ɔmo ba bebusa Jesus sɛ. Emra asɛm a. Yesu emra nsɛm a. Edi ni nyina kan no ene de hen. Na Yesu bua no. Ehon na Jesus Christ of Nazareth obua ne se. De edi mra nsem. De edi mra nsem ni nyina kan ne se. Israel. Israel fo nyina ra muntie. Tie. Awurade yenyankopon. Awurade yenyankopon no. Ye awurade kro. Oye dabi oye nyame baasa kro. Oye awurade kro. Dabi oye nyame baasa kro. Oye awurade kro. Wasi awurade yenyankopon no. Oye hwan? Oye nyankopon kro pe enti Jesus wode ne ho aka ho bi. Wasi Israel tie. Yehunu se awurade yenyankopon no oye nyame kro pe. La ilaha illallah, there is no God but Allah. Jesus kan to asoni ehwe bi. Na awurade wunyankopon firi wakoma mu. Ena Yesu se do sa awurade wunyankopon we efiri wakoma mu nyinara. Ne wo kra nyina. Ene wo kra nyina. Mu ne wadwini nyina. Ene wadwini nyina mu. Ene wa hodi nyina mu. Na de etoso mienu. Na de etoso mienu ebiem ne se. Do wonyanko se wo. Ne do wonyanko se wo ho. Emra asem bia ni ho a. Ehon na Jesus se emra asem bia ni ho a. Chen sa emra asem we atade. Allahu akbar. Kan to aso bia asem mo ha de. Na otwerefo no se no se. Enti otwerefo no de obebusa Jesus ya asem no. Was Jesus say, wie. So what is I was and I say, was it Churchful. Or churchful. What can no credit? So Yanko say, now go for your back of pay. No, bien, you was no, bien, was Second hope you must say, Jeff one say. Now, Jeff one who said Jesus, well, he was say one said, or for years. What kind of crest? Oh, no more money away. Oh, my fire, and any amu. Was in my or for, why are they? What kind of crest? What kind of crest? Say, Yankopo, or your back of pet, or your befu a pet, Yamfa bibi and your day, and Batasa and Yamuri home. Now on your basa, crolla, no bien you was say. Now, Obiada and you honor was say, Sa Yankopo we. Check, me say amount for 2 and Futragudia Edigo amount for any. Ana mekanim pempi say enye se yabase ye betu mfutu agu enyo. You know how to read, you know how to write. Do not sit down to listen to lectures. And let me suffer say any epira manfo. Obekwa kwatena say now I listen to only lectures. Say me suffer say enti no kran sama a oka kire no no wonye na adwen so obeden obetie ye wonyame eje Yewu nyame oba, yewu nyame basakoro, onunkwani ebesumno, yewu nyame basakoro, onunkwani ebesumno, uwo nyame basakoro, hey! Edi asemte mubi se nyankopon yetampiko. She ayawre hosemo. Jesus na wusi udi na chi no wase nyame ya ba akopɛ Israel muntie kan brofo ne mame kan brofo ne mame Mark 12:28 Mark chapter 12 verse 20 A teacher of the law was there. A teacher of the law was there. Who heard the discussion? He saw that Jesus had given the Sadducees a good answer. Has given a good answer. So he came to Jesus with a question. Which commandment is the most important of all? And that guy
okay, that teacher asked Jesus, which commandment is the most important of all? Jesus replied. And Jesus replied The him, most important one is the this. most important commandment is this. Listen, Listen, Israel, ye Israel, the Lord our God, the Lord our is God the only Lord. is the only Lord. Love the Lord your God Love the Lord your God with all your heart, with all your with heart, all your soul, with all your soul, with all your mind, and with all your and mind, with all your strength. and with all your strength. The second most important commandment is this. And Jesus continued by saying that the second most important commandment is this. Love your neighbor. Love your neighbor. You love your neighbor as yourself. There is no other commandment. And Jesus said once again, there is no other commandment more important than these two. The teacher of the Lord said, The teacher of the Lord said to Jesus, well done. Well done, Teacher, teacher. it is true. It is true As you say that you say that only the Lord is God. 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 And that there is no other God but Him. And that there is no other God but He. And that there is no other God but He. Yɛnhwɛ asɛm mi, Mami Isaiah chapter 44, verse 24. Isaiah chapter 44, verse 24. Isaiah chapter 44. Today, we are going to use the scripture, Christians their own scripture as they claim, to prove to them, say, what they are saying, they are deceiving people. And they don't even know what they are saying, according to their own scripture. Isaiah chapter 44, verse 24. Isaiah chapter 44, verse 24. Said Awurade. Said ye Awurade. Ojefuo. Ne di onyunu wo firi. Ene di onyunu wo firi yefunu mu. Yefunu si. Di osie ni. Me Awurade. Me ne di oye ade nyina. Me ne di oye ade nyinara. Di ono nko a na otwe. Di ono nko a twe. Osuru mu no. Deɛ ɔtrɛ asase mu na obiara ɛnyɛ dɛn daabi na ɔne ne ba no saa kɔ wakyi biem na obiara nka me ho ɔsɛ deɛ ɔyɛ deɛ ɔno nko atwe ɔsoro mu kɔ akyire ma me deɛ ɔno nko atwe ɔsɛ deɛ ɔno nko ara ɛnɛ sɛ obi te hɔ sɛ Jesus wɔne Nyankopɔn ɔne ɔpapa ɛna ɛyɛ dɛn ɛbɔ adeɛ yɛnhwɛ Isaiah chapter 44 verse 24 ananyɛ na ɔkae kan mami biem sɛdeɛ Awurade wogyefoɔ ɛne deɛ ɔnwene wo firi yɛfunu mu deɛ ɔka akyerɛ me no mmienu nie Nyankopɔn sɛ me Awurade mene deɛ ɔyɛ adeɛ nyinara deɛ ɔno nko ara daabi deɛ me ne me ba no twe ɔsoro mu hwɛ ne yie deɛ me ne me ba no yɛ dɛn atwe ɔsoro mu wɔse deɛ ɔno nko ara twe ɔsoro mu deɛ ɔtere asase mu no na obiara ɛnka ne ho daabi na ɔne ne ba ne tere asase mu daabi me ne me ba no ne tere asase mu Onyankopɔn sɛ na obiara ɛnyɛ dɛn ɛnka me ho Bible ɛna ɛka asɛm yɛ printing press me yɛ printing press Nyankopɔn sɛ me na metwe ɔsoro mu ɛtere asase mu na obiara ɛnyɛ dɛn ɛnka me ho ɛnɛ wote hɔ nom ɛsɛ Jesus ɛne ɔpapa ɛna ɛbɔ adeɛ Jesus ɛne Nyankopɔn na ɛbɔ adeɛ enti na ɛnam sɛ confused word Christians ɛwɔ ne nti no ɛnɛ ebi mu sɛ Yesu ɔkura ɔno ne Nyame ebi mu sɛ ɔno ane Nyankopɔn ba kyɛ sɛ ɛnɛ ebi mu sɛ daabi oyɛ Nyankopɔn somafo ɛnɛ they are totally confused they don't know what they are saying na sɛ ɔmo bɛbrɛ ɔmo ho ase ama waka asɛm no kura ne so akyerɛ ɔmo mpɛ o ɔmo mpɛ atie onya te sɛ yɛ nsɛm wei na woka pɛ na ne bu afu na ne bu afu enti obetumi aka sɛ wokura a wokasa woyɛ dɛn woyɛ bonsam na mmom no onim sɛ senke sɛ tembia me kama asɛm sɛ if you want to have problem with me have problem with your Bible first because ɛnyɛ me ankasa no maka akɔtwerɛ me nwoma bi
Menya printing press. And if you want to have problem with me, just go and have problem with your Bible first before you come and have problem with me. So person oni minya asema anase se we yon ti ase na me didi atem dia and you kan didi Bible na tem ansa na me waba me so. Enya me na me twere Bible menya printing press. Yanko so. Isaiah chapter 44. Isaiah chapter 44 verse 24. I'm the Lord. God the Almighty is talking here. He said, I am the Lord, your Savior. Your Savior. I'm the one who created I you. am the one who created you. I'm the Lord. I am the Lord, the creator of all the things. creator of the all things. I alone stretch out the heavens. When I made the earth. When I made the earth, no one helped me. No one helped me. No, I made the earth with the help of my son. No one helped me. No one helped me. When I made the earth, no one helped me. Nyankopon one san kasa say bi. Any atena say. You don't read your scripture. You don't read the Bible. That is your major problem you are facing nowadays. You only sit down and listen to lectures without reading it yourself. Isaiah chapter 46 verse 5. Isaiah chapter 46 verse 5. Isaiah chapter 46 verse 5. Now, when I'm modern better me. When I'm modern better to me home. Now only me I pay. Now only me I pay. Nyame bu so was say when you didn't better to onu Nyankopon. Na oni Nyankopon ayeden ayepe. Na mode ne be susumi ne ayeden ya say. To asoma me. One day. Hwe Nyankopon wo de gina wo kra ma me. Na kire say we can never ever compare someone to God the Almighty who created heaven and earth. God the Almighty is saying, say, who can be compared to me for us to be equal? You can never compare someone to God the Almighty who created everything, who created this heaven and the entire world. And when Jacob said Jesus, John chapter 14 verse 28, say yes, when you I was saying, no, my God is greater than I. My God is greater than I, according to Jesus, John chapter 14 verse 28. So you can never compare someone to God the Almighty. Yeah, the topic is young question them. One day. And yet, you know, my memory in Mammy, Psalm 50 verse 1. Psalm 50 verse 1. Shall I arouse him? And I will be cry and the man who can say, Nyankopon, what the Bibiara Ediashe, Jesus Christ and Son, or the Bibiash and the banner and Son, and yes, you never bed the Ebebu attain. Jesus Christ and the bed the Ebebu attain. Hey! I was a mom. Ye Bible mu say Yesu o na ba bebu atay. Eye Jesus Christ o na ba bebu atay na say David. Enu tin ye kan na e dey prove e dey amount. Psalm 50 verse 1. Psalm 50 verse 1. Onyankopon. Twedi ampon. Onyankopon twedi ampon ya ba kan abom. Onyankopon twedi ampon. Erade rekasa. Onyankopon awurade oye den o kasa entinyame kasa anubia nye den enye din na ofra asase Nyankopon fra asase firi owia pueye efiri awia epueye bia awia epie firi dikosi atoy na dikosi na toye Zion ahofa ewie peye nu na Onyankopon firi hran ene Onyankopon efiri hran ye Nyankopon beba na ye Nyankopon beba na orenye kom Nyankopon ba onye kom de biara da oja di nanim oja edi Nyankopon anim erehye ade na ahum atuhu etwa ne ho ahia orefre osoro Nyankopon efre osoro firi osoro aba ni asase so rebebu
se oreba bebu ne mai aten aha Mumwaboa enti Nyankopɔn se oba be den bebu ne mai aten obebu ne mai aten aha to asoma me mumwaboa mahotefo ano enti Nyankopɔn se na hotefo no yɛmmoaboa ma no ɛmfa ma nti na hotefo ne no ɔmo kasa ne yɛboaboa ma no ɔmo pɛ no kora nsɛm ayɛ den atie wonam afareboso hwɛ ne me wa apam hwɛ ɛyɛ gyina hɔ ne mama me enti Nyankopɔn se ɔne bɛɛ den ɔne bebu aten kɔ be English no mama me kɔbrɔfo no fama me ntem Psalm 50 verse 1 ɛnɛ ya na eniyema bebree ɛyɛ marɛho sɛ na adasama ɛmpɛ no kora ne yapo no kora ensɛm and to tell them the truth not they will take it as an insult. Psalm 50 verse 1. Psalm 50 verse 1. The Almighty God, the Lord speaks. He calls to the whole earth from east to west. He calls the whole earth from east to west. From east to west. God shines from Zion. God shines from Zion. The city perfect. The city perfect in His beauty. Our God is coming. Our God is coming. But not in silence. But not in silence. A raging fire is in front of Him. Is in front of Him. The fire is in front of Him. A furious storm is around Him. He calls heaven. He calls heaven and earth as witnesses. To see Him judge His people. He says, gather my faithful people to me. Those who made a covenant with me. By offering a sacrifice. The heavens proclaim. That God is righteous. That He Himself is judged. He Himself is judged. And God is going to be the judge on that day. According to Psalm 50 verse 1. It is not Jesus Christ. God Himself is judge. Okay. Obi a oba bebu aten ɛyɛ atemuafo no ɔno ankasa ɛne otumfo Nyankopɔn enti ne obi ka kyerɛ wo sɛ yɛde bibia ɛnɛ ya na Kristofo anya mmamu kyɛ sɛ Jesus ba yɛagye biara ɛde kɔma Jesus sɛ kyɛ sɛ Yesu Kristo ɔde ɔpapa anim onyam ne bae Nyankopɔn anim onyam ɛne ɔde bae na kyerɛ sɛ wafa Nyankopɔn mame asɛm Isaiah chapter 42 verse 8. Isaiah chapter 42 verse 8. Say Nyankopɔn wɔde n'anim onyam ebe mu. Ɔno Nyankopɔn n'anim onyam no ɔde be mu bi ana. Isaiah chapter 42 verse 8. Isaiah chapter 42 verse 8. Many awurade. Nyankopɔn say many awurade. Medin eno no. Na meremfa m'anim onyam. Na Nyankopɔn say memfa m'anim onyam emma obi.